Hello friends, I am Professor Shashikala Jadhav. Very warm welcome to our channel English Guru. My dear student, in this video we are going to see new writing skill in our 12th standard new syllabus 3.5 drafting a virtual message. Let's see how to draft a virtual message. Drafting means making or preparing. Virtual means electronic message. There are informal message and formal message. Virtual message म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो आभासी संदेश. Communication is an integral part of human nature. Exchange of ideas, thought and information from one person to another is called as communication. There are various means of communication in nowadays. Communication, there is oral communication, written communication and virtual communication. My dear student, in oral communication, facial expressions plays a vital role in oral communication, written communication and virtual communication. Process of message: first encoding message, decoding, receiver, noise, feedback, and again this message recycle. This is the cycling of the message. A message is an informal means of communication. There are various types of messages: positive message, negative message, neutral message, and persuasive message. Virtual communication as a mode of communication that includes the use of technology. There are audio and video means of communication, virtual communication. First telephone, then webcams, then come video conferencing and nowadays instant communication. Virtual communication started way back with the invention of telephone, the advent of webcams, video conferencing and instant communication made virtual communication a big hit. Today, we use virtual communication in almost every walk of life. Six major types of messages: directional messages, messages of possibility, messages of reality, messages of necessity, new idea messages and reframing messages. These are the types of messages. Student, importance of virtual message. Virtual communication is creating a communication environment which is cost effective, time saving and accessible 24 hours. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हर्च्युअल मेसेज आहे, हा कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे, टाइम सेविंग आहे, वेळ वाचवणारा आहे आणि याला ॲक्सेस आहे, हा ॲक्सेसिबल आहे 24 आवर्स. म्हणजे आपण 24 तास म्हणजे केव्हाही कधीही कुणालाही व्हर्च्युअल मेसेज करू शकतो. Points to remember. Student, the following points must be remembered while drafting a virtual message. Only the most important details should be written. No new information should be added. Grammatically correct sentences should be used. Indirect or reported speech should be used. The message should be written in simple language and without any abbreviation. Check your message before you submit and send it. Be friendly and polite. Avoid pun, ambiguity, witticism. In short, words that would create confusion or a chaotic situation. Format of drafting a virtual message: date, time, name of the person to whom the message is directed, body of the message or content of the message, name of the writer or sender of a virtual message.
These points must be right in your virtual message. Here, a format of message writing. विद्यार्थी मित्रांनो, व्हर्च्युअल मेसेज हा नेहमी चौकोनी बॉक्समध्येच लिहायचा आहे, चौकोनातच लिहायचा आहे. मध्यभागी मेसेज हा शब्द लिहायचा आहे. स्टेप 1 मेसेज, देन स्टेप 2. हिअर you have to mention date. Step 3 mention time. Step 4 receiver, name of a person to whom the message is directed, mention here. And step 5, the very important step of virtual message, that's body of the message. Step 6, writer or sender of a virtual message. You have to draft your virtual message in this format. Be careful while drafting a virtual message. Student, if you follow this format, you will get out of 4 marks in your board exam. Here is the sample of writing a virtual message. Date 5th February 2021. Time 11 a.m. Then after mentioning the time, leave a blank line. Then mention name of the receiver, and in the content of the virtual message you may begin with any one of the following. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, व्हर्च्युअल मेसेज ड्राफ्ट करत असताना खाली दिलेल्या कोणत्याही एका पॉइंटने तुम्ही तुमच्या व्हर्च्युअल मेसेजची सुरुवात करू शकता. Then leave a blank line and then mention writer or sender of a virtual message. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही ज्या वेळेस दिलेल्या पॉइंटपैकी एखाद्या पॉइंटनी तुमच्या कंटेंटची सुरुवात कराल, त्यावेळेस दिलेल्या इन्फॉर्मेशननुसार तुम्ही जे डॉटेड पार्ट दिलेला आहे, ब्लँक्स दिलेले आहे, त्या फिलअप करायच्या आहेत. Here are some activities from your textbook. I solve this activity for you. Read carefully and recite it. Brainstorming activity 1. In pairs, enact the given conversation between Rakesh and Mrs. Sarkar. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, परीक्षेमध्ये तुम्हाला टेलिफोनवरचं कन्व्हर्सेशन दिलं जाईल आणि त्यावरनं तुम्हाला मेसेज ड्राफ्ट करायचा आहे. मिसेस सरकार हॅड टू लिव्ह फॉर द स्कूल where she teaches, so she wrote a message for her husband. Draft the message is not more than 50 words. म्हणजेच व्हर्च्युअल मेसेज लिहिण्यासाठी तुम्हाला 50 शब्दांची शब्दमर्यादा आहे, त्यापेक्षा जास्त मोठा मेसेज होऊ द्यायचा नाही आहे. Here is solve activity. Look carefully and understand it. Next activity. Using information from the dialogue given below, write the message which Amrita left for her brother Saurajit. Do not leave out any vital information or add any new information. Amrita had to leave for office, so she wrote a note for Saurajit. Draft the message not more than 50 words. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी टेलिफोन कन्व्हर्सेशन दिलेलं आहे आणि यातला कोणताही महत्त्वाचा भाग तुम्हाला वगळायचा नाही आहे. महत्त्वाचे पॉईंट्स तुमचे मेसेजमध्ये आले पाहिजे आणि आपल्या मनाने कोणतीही नवीन माहिती त्यामध्ये ॲड करायची नाही. अशा प्रकारची तुम्हाला एक ॲक्टिव्हिटी विचारली जाऊ शकते. Here is solve activity. Activity 3. There is another type of activity of drafting a virtual message. You are Priyanka, a personal assistant to Miss Sen. She was away attending a meeting when Mr. Garag rang up.
You spoke to him and jotted down his message in your notepad. Draft the message for Miss Sen using the information in your notes given below. There are points. Miss Garak rang up 5 p.m. has received the CDs and the posters, coming tomorrow to thank Miss Sen and to personally hand over the check. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला टेलिफोन कन्व्हर्सेशन किंवा अशा पद्धतीचे पॉईंट्स दिले जातील. हे पॉईंट्स तुम्हाला जॉटेड करून मेसेज ड्राफ्ट करायचा आहे. Here is solve activity. Understand it. Next activity. Read the following conversation between Ashana and Mr. Singh. Since Mr. Singh had to go for his morning walk, he left a message for Ranjit. Draft that message in 50 words. This type of activities will be asked for you. Here is solve activity. There is another type of activity, activity 5th. Rajat comes home from school and finds the door locked. Since he has a duplicate key, he enters and finds a note from his mother kept on the table. In it, she explained that she had to rush to the hospital with Mrs. Manohar, their neighbors, who had met with an accident. She has also written that he should have the rice and curry kept on the dining table for lunch. He could heat the food in the microwave oven if he wanted to, but he should be very careful while handling the switch. Draft the message which Rajat's mother left for him. म्हणजे अशा पद्धतीचंही तुम्हाला पॉइंट्स दिले जातील. अशा पद्धतीची ॲक्टिव्हिटी दिली जाऊ शकते. Here is solve activity. Activity 6. Using the information given below, write a message which Manu left for his sister Renu. Do not add any new information. The message should not exceed 50 words. Ruhan rang up book reading session. Children ask Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam. Compilation of letter received by him from children and his answer. Oxford Bookstore 8 p.m. this evening. Pick you up 6:30 p.m. Attend reading session together. अशा पद्धतीची ॲक्टिव्हिटी विचारली जाऊ शकते. Here is solve activity for you. There is another type of activity, activity 7. Given below is a template for a message. Imagine you are working as a receptionist in a company and you are supposed to maintain the call record. Complete the detail given in the template for a particular message. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, समजा तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करताय आणि तुम्हाला कॉल रेकॉर्ड करायचे आहेत. तर या कॉल रेकॉर्डचं एक टेम्पलेट असतं आणि ह्या टेम्पलेटमध्ये तुम्हाला माहिती फिलअप करायची असते. हेअर इज द टेम्पलेट. कॉल फॉर म्हणजे कॉल कुणाला आलाय, फ्रॉम कोणी कॉल केलाय, कंपनीचं नाव, तारीख, वेळ आणि फोन नंबर, आणि काय मेसेज होता तो थोडक्यात इन प्रिसाइज लिहायचं आहे. त्यानंतर खालीलपैकी एखाद्या एक ॲक्शनला तुम्हाला सर्कल करायचं आहे. फोन, रिटर्न युअर कॉल, कॉल बॅक, विल कॉल अगेन. यापैकी तुम्ही जे काही सांगितलेलं आहे त्याला एकाला राऊंड करायचं. अँड टेकन बाय म्हणजेच फोन कुणी घेतला होता त्या व्यक्तीचं नाव या ठिकाणी मेन्शन करावं लागेल. तुम्हाला परीक्षेमध्ये जर अशी ॲक्टिव्हिटी आली तर त्या ठिकाणी पॉईंट्स दिलेले असतील, ते पॉईंट व्यवस्थित वाचायचेत आणि त्यानुसार मेसेज कुणासाठी होता, कुणी केला होता कॉल आणि फोन कुणी रिसीव केला यांची व्यवस्थित नावं लिहायची आहे.
विद्यार्थी मित्रांनो, व्हर्च्युअल मेसेज लिहित असताना मनाने कोणतंही वाक्य त्यामध्ये ॲड करायचं नाही. ज्या काही ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला एक्झाममध्ये ॲक्टिव्हिटी दिली जाईल त्यामधली नेमकी माहिती तुम्हाला अचूक ठिकाणी लिहायची आहे आणि तुम्ही दिलेल्या फॉर्मॅटप्रमाणे जर ॲक्टिव्हिटी सॉल्व केली तर तुम्हाला नक्कीच 4 पैकी 4 मार्क्स एक्झाममध्ये मिळतील आणि तुमचा बोर्डमधला स्कोर हा निश्चितच वाढेल. Here is solve activities. Thank you. Thanks again and